Ooh. There we go. Our furry friend is still outside, I think. Is he? It smells too much like springtime. Yeah, he's probably thinking. There might be a thing or two to catch up there. Yeah. Hello there. Well, welcome home. Yeah. Let's move that there so Jane's more included. Good to go. Wait. This thing is working. Let's check. Yep, looks like it's working. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée, sagesse. Compassion, non-clinging awareness, and wisdom. Et quelques moments en silence ensemble, a couple of minutes. Gather together in this spot.
Mm-hmm. Mm. So last week we were talking about the impact that Thich Nat Hanh had La semaine passée, on parlait de l'impact que Thich Nat Hanh a eu on us and on the teaching. sur nous et sur l'enseignement. Mm-hmm. And Jackie wrote to say that it was Thich Nat Hanh's poesy, that moved her particularly. Et Jackie a envoyé un message par la suite pour dire que c'était la poésie de Thich Nat Hanh qui la touchait et qui l'avait touché le plus profondément. And his art. Et son art. Mm-hmm. His calligraphy. Sa calligraphie. And I think one of the most powerful things about his teaching is his use of poetic metaphors to help us grasp a feeling for the teaching. Et Derek pense que l'un de ses atouts les plus puissants, c'était sa capacité, à travers la poésie, de créer des images qui nous touchent et qui nous permet de comprendre autrement l'enseignement. And one that I didn't mention, I wanted to add, I feel it's very powerful, has to do with not being too doctrinaire with the teaching. Et un des aspects que Derek n'avait pas mentionné, mais qu'il trouve très important, c'est le fait que l'approche de Thich Nat Hanh n'est pas une doctrine serrée, Mm-hmm. Rigide. rigide. Mm-hmm. You may recall that Namja Rinpoche said that the two things he valued most in a student was flexibility of mind and compassion. Alors, ce que Namjal Rinpoche disait qui était le plus important dans un étudiant de dharma, de méditation, c'était la flexibilité de l'esprit et la compassion. And one of the signs of practice is a softening of the heart. You know, when you throw a tennis ball against a cement wall, it bounces right back. Alors, un des signes qui indique que le travail se fait, c'est le cœur qui devient plus ouvert. Et si on imagine lancer une balle de tennis contre un mur, il rebondit tout de suite. But if you throw a tennis ball at a pillow, it just gets absorbed and sits there. Et si tu lances la même balle de tennis dans un oreiller, dans un coussin, le coussin ou l'oreiller absorbe la balle et la balle reste en place. And to some degree, you know, if a storm blows through
and the trees are either in very dry ground or frozen, they snap. Alors, si il y a un vent qui passe à travers les arbres et que la terre est soit gelée ou les arbres sont très, très secs, ils cassent avec le vent. But if the ground is soft and warm and moist, that holds the trees, and the top blows, but they don't snap off. Alors, si la terre, par contre, est humide et spongieux, la terre soutient les racines de l'arbre. Alors, l'arbre, à ce moment-là, peut bouger avec le vent, mais ne cassera pas. And one of the most beautiful pieces of advice Thich Nat Hanh ever gave was to do with not being too rigid with the teaching. Et un des conseils que Thich Nat Hanh avait donné, qui avait beaucoup, beaucoup de valeur, c'est de ne pas être trop rigide avec l'enseignement. The metaphor he used, the expression used was let yourself absorb the teaching the way the earth allows the rain to permeate the earth. Et son conseil, c'était de se laisser imprégner par l'enseignement, comme la terre reçoit l'eau de pluie. And we all know what that feels like. It's not it's not the rain filling a sandbox. It's going to all earth, the good and the bad earth. Et on peut imaginer ça assez facilement. Quand la pluie tombe, elle tombe très large. C'est pas comme si elle tombait que dans un carré de sable pour remplir le carré de sable. L'eau s'étend partout sur la terre qui est bonne, la terre qui ne l'est pas de différence. And that feeling of letting the rain permeate the earth is a good feeling for us to cultivate as practitioners. Et le sentiment qu'on peut avoir en imaginant la terre qui absorbe les gouttes de pluie, c'est une bonne façon de faire la pratique. And the teaching goes everywhere and to everyone. Et l'enseignement à ce moment-là va partout et à tous. But not everybody uptakes the rain. Mais pas tout le monde va absorber la pluie. And sometimes we're not ready to take up the rain. Et parfois, on n'est simplement pas prêt à absorber l'eau. Mm-hmm. But if we're ready and willing, the teaching is always present. Mais si on est prêt et qu'on a le désir, l'enseignement est toujours disponible. Mm-hmm. Jen just says here in the comments, I have his translation of the insight that brings us to the other shore on the wall of my office at the hospital. Thanks, Jen. That must be one of the calligraphies he did. Mm-hmm. Mm-hmm. In general, the
orientation for meditation should be towards this softening. Et en général, l'orientation vis-à-vis la méditation devrait viser cette ouverture ou il n'y a pas de mot exactement qui décrit, mais c'est justement, c'est comme le cœur qui se ramollit. Mm-hmm. En anglais, on dit, oh, I can hear the little guy, warm-heartedness. C'est le cœur chaleureux. Mm-hmm. Hey, buddy. Bell? Mm-hmm. Gonna come join us? Hey, buddy. Yeah. Jen just added here the saying is from the Heart Sutra. Ah oui. Mm-hmm. Buddy? And the expression Rinpoche emphasized, or he said the secret to meditation was relaxed friendliness. Et Namgyal Rinpoche disait que le secret de la méditation, c'était un sentiment d'amitié détendu. Mm-hmm. And this openness and non-clinging. Et c'est l'ouverture sans être agrippé. Mm-hmm. Sometimes gets translated as nothingness. Et des fois, ceci est décrit ou traduit comme étant rien, le vide. Mm-hmm. Which gives a negative connotation, unfortunately. Et malheureusement, ça donne une connotation négative. Sometimes it's a bit better to think of it the way Milarepa put it. Et peut-être que ça serait préférable de le décrire comme Milarepa le fait. Speaking of the beginning, middle, and end of the path. Quand il parle du début, du milieu et de la fin de la voie. Milarepa said, in the beginning, nothing came. Il dit que au début, rien n'est venu. In the middle, nothing stayed. Au milieu, rien n'est resté. And in the end, nothing left. Et à la fin, il n'y reste plus rien. Nothing came, nothing stayed, nothing left. Rien n'est venu, rien n'est resté. Et nothing left. Ouais, nothing Nothing stayed. came, nothing stayed, nothing left. Ok, ouais, c'est ça. Alors, rien n'est venu, et rien n'est resté, et il ne restait rien. Ouais. c'est un peu moins clair en français. Mm-hmm. In all these cases,
the general feel of the instruction is to reduce reactivity. Et en général, le but, c'est de réduire la réactivité, Reduce rigidity. réduire la rigidité. And en anglais, we would say reduce reification, which is the tendency to make things solid. Et de réduire la réification, la tendance de solidifier les choses, To make things certain and permanent. de rendre les choses certaines et permanentes. And the kind of lean of our practice is towards noticing the field of experience rather than possessible meditation objects. Et la tendance, c'est d'avoir les sensations, les textures, le contact de la méditation, de la pratique, plutôt que d'accumuler des expériences fixes. Mm-hmm. Some of you know this already, but Rinpoche's favorite story or account or history of the Zen tradition was he was particularly interested in how, hey bud, it was the cooks that frequently took over when a master passed on. Alors, une des histoires préférées de Namgyal Rinpoche, c'était celle qui compte que quand un maître passait, mourait, c'était souvent le cuisinier qui prenait la relève. And in one of the famous accounts, a master was realizing he was coming to the end, and so he asked his best students, veterans, to write on the blackboard something that summed up the teaching. Alors, il y avait un maître qui savait que son temps prenait fin sur cette terre et il a demandé à ses élèves les plus qualifiés d'écrire un compte-rendu bref de l'enseignement sur un tableau noir. And the most senior monk in the Zen tradition, he wrote, polish the mirror bright so no dust may alight. Alors, l'élève le plus accompli écrit sur le tableau noir, polir le miroir qui brille pour qu'aucune poussière puisse y atteindre ou y rester. Mm-hmm. And that impressed all the other students. Et ça a beaucoup impressionné tous les autres élèves. And so for a long time, that stayed up as the only thing written on the board. Et pour un grand moment, cette phrase est restée sur ce tableau noir. And then one night when the cook was coming into the temple to clear away the dishes, she saw the expression written on the blackboard. Alors, un soir, quand le cuisinier ou la cuisinière est rentré pour travailler, elle a vu l'expression sur le tableau. And
she thought, this isn't the way things are. Et le cuisinier dit, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que la réalité existe. And so she took the chalk and she wrote something underneath. Et alors, elle a pris la craie et elle a écrit quelque chose en dessous. Where there is no mirror bright, how can the dust alight? S'il n'y a pas de miroir qui brille, où atterrirait la poussière? And the master came into the temple the next morning. He said, who wrote that? Et le maître est arrivé le lendemain matin et voit ce qui était écrit et dit, qui a écrit ceci? And at first, they couldn't figure it out because none of the students had, or none of the meditators, the monks or students had written it. Et au début, ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'aucun des élèves, des étudiants, l'avait écrit. Eventually, someone discovered that it was the cook. Et éventuellement, quelqu'un a découvert que c'était le cuisinier ou la cuisinière. And the master announced, she will be the next master. Et le maître déclare à ce moment-là que c'est elle qui serait le prochain maître. So, I remember an ending that was different than that. oh yeah? What was the ending? Je me rappelle de cette histoire-là, mais la fin était différente. Quand le maître a découvert que c'était le cuisinier, il dit au cuisinier, prends tes bagages et pars vite parce que tu ne survivras pas. Les élèves, les étudiants n'accepteront pas que c'est toi qui a mis la réponse qui était la plus juste. Yep, get the hell out of Dodge. Oui, voilà. That's the other. L'autre Yeah. version. That's the Tarantino ending. Yeah. Yeah. Oh, well, smarter. Yeah. And it's about nothing. It's not that nothing is. It's that there's nothing is clingable to. C'est pas qu'il n'y a rien, que les choses n'existent pas. C'est que les choses sont en mouvement perpétuel. Et on peut pas tenir quelque chose. Mm-hmm. On ne peut pas tenir les choses ou les états ou le temps. And I think this is partly captured in the really beautiful koan of Milarepa. Nothing came, nothing stayed, nothing left. Et Eric dit que c'est ça qu'il trouve de si magnifique avec le koan de Milarepa, où rien n'est venu, rien ne reste et il n'y a rien à la fin. And these are the beginning, middle, and end of our meditation path. Et c'est le début, le milieu et la fin de la voie de méditation. Mm-hmm. In the teaching generally, one of the aphorisms that says this is, in the beginning, mountains are mountains, and streams are streams. Alors, il y a un genre d'enseignement bref qui décrit qu'au début, les montagnes sont des montagnes et les courants sont des courants d'eau.
In the middle, mountains are not mountains and streams are not streams. Et au milieu, les montagnes ne sont pas des montagnes et les cours d'eau ne sont pas des cours d'eau. And in the end, mountains are mountains and streams are streams. Et à la fin, les montagnes sont des montagnes et les cours d'eau sont des cours d'eau. But when the meditation opens and there's experiences of non-clinging, it's quite impactful. Et quand on a cette expérience et que la conscience s'ouvre, l'impact est puissant. And it becomes a prominent part of or aspect of our meditation in the middle part of our journey. Et ça devient un aspect primordial dans comme le milieu du chemin, si on veut, au milieu du processus. And that's equivalent to when we want to do lots of meditation retreats. Et c'est comme l'équivalent de quand on a ce désir de faire beaucoup de retraites de méditation. But in the end, we don't have to remove anything for there to be an integration of the understanding of non-clinging, nothingness. Mais à la fin, on arrive à un point où on n'a pas besoin d'enlever quoi que ce soit pour être de façon régulière dans cette compréhension de tout en changement et rien qu'on peut retenir, de ne pas être agrippé. And one way to, often a lot of the teaching, the different methods in the teaching have to do with removing things. Et souvent, la façon qu'on comprend l'enseignement, c'est comme si on doit enlever des choses. Removing barriers, removing walls. C'est d'enlever les barrières, d'enlever les murs. One way to an alternative approach Une approche alternative is to question the certainty. Is there a barrier or a wall there? Are we sure? Et ça serait de mettre en question cette barrière ou ce mur. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Est-ce qu'il y a un mur? Est-ce qu'on en est certain? Is there a place where that experience lands? Est-ce qu'il y a une expérience ou une situation où cette expérience atterrit, touche? Sometimes the metaphor is used like a movie screen. Alors, il y a des fois où l'image qui est utilisée, c'est comme un écran sur lequel on projette un film. And we might think, oh, that's the way our consciousness is experiencing things projected on a screen. Et on peut penser que notre conscience reçoit comme l'écran, c'est des images qui courent, comme sur un film. But is there a screen? Mais est-ce qu'il y a un écran? Does the experience of love have a landing spot? Est-ce que l'expérience de l'amour, de l'amitié, a un endroit où il atterrit? Part of the way we reduce or the reactivity is questioning whether there's some solid thing for reactivity to bounce off of. Et une façon de questionner la réactivité, c'est d'essayer de voir s'il y a quelque chose sur lequel cette réactivité rebondit. So it can be
it may not be necessary to remove anything, just to question our assumptions about whether there is something solid that the emotion is pressing up against. Alors, peut-être que ce n'est pas autant nécessaire d'enlever des choses que de questionner et d'essayer de voir s'il y a vraiment quelque chose sur lequel peut atterrir ce à quoi on réagit. Mm-hmm. And ultimately, these kinds of questions are meant to kind of point us towards the feeling of immeasurable mind. Et ces questions, cette recherche, c'est pour tranquillement nous mettre le cap sur cette conscience qui n'a pas de frontières, qui ne peut pas être mesurée. Apamanya chitta, which is mind without measurement. C'est la conscience sans mesure. Mm. And it's not exactly the same as the four immeasurables of love, compassion, joy, equanimity. Et c'est pas tout à fait la même chose que les états immesurables de compassion, d'amour partagé, de joie partagée et d'équanimité. But they are approaches to get there. Mais ce sont des approches pour y arriver. Mm-hmm. When you say mind as immeasurable, Mm-hmm. is it the same as saying all-pervading? I think in some instances it can be, but what I'm trying to describe is something closer than hands and feet, and in a way kind of more ordinary. It's the feeling Mm-hmm. that we have of mind, and noticing after the fact that we bottle it, we put it into containers with labels, but that it's not big or small. Mm-hmm. It's not, it doesn't, so that's the... C'est que je posais pour savoir si la conscience qui ne peut pas être mesurée, c'était la même chose que de dire que la conscience imprègne tout. Et Derek dit ce qu'il essaye de décrire, c'est une sensation comme contact où on finit par comprendre par la suite que cette conscience est partout et nous, on a l'impression qu'il y a des limites, que c'est comme embouteillé. Et de savoir que ça, en fait, la réalité, c'est qu'elle ne l'est pas. Elle ne peut pas être contenue. It's like that, the story of the fish in the water. Oui, c'est comme l'histoire du poisson et de l'eau. Mm-hmm. And going back and forth to work, and
And the other fish on the way out of the fish factory saying, water's lovely today. C'est comme l'histoire où les poissons sortent de leur lieu de travail et ils se croisent et ils disent « Ah, l'eau est merveilleuse aujourd'hui. And this happens week after week. » Et ça se passe semaine après semaine. And eventually, one fish says to the other fish, wait a sec, what's water? Et il y a un poisson qui dit à l'autre poisson, après un bout de temps, il dit « J'ai une question. » Il dit « C'est quoi l'eau au juste? » And that's right now, that which is listening and viewing and feeling the temperature and hearing is consciousness. Et dans cet instant même, ce qui regarde l'enseignement, ce qui offre l'enseignement, tout ce qui est présent autour, c'est la conscience. The temptation is for us to think it's big or it's small. La tentation pour nous, c'est de penser que c'est petit ou c'est grand. Or that it's mine or it's yours. Que c'est à moi ou c'est à toi. Instead of just noticing that it is a feeling. Au lieu de se rendre compte que c'est une sensation, une impression. Consciousness is a feeling. Que la conscience, c'est une texture. It's a feeling. And then we turn it into something. Et puis on le tourne en quelque chose, on le transforme en quelque chose. We think we are. On pense. We think we are. And as we do that, we forget that we're in the water. Et quand on fait ça, on oublie qu'on est dans l'eau. And Milarepa's advice is just the recognition that we're in the water. Et la vie, le conseil de Milarepa, c'est de simplement se rendre compte qu'on est dans l'eau. That everything is consciousness. Et que tout est conscience. The underlying truth of everything. Ce qui souligne tout, c'est la conscience. Thomas Merton called it the hidden ground of love. Et Thomas Merton appelait ça la terre cachée de l'amour. Mm-hmm. And it's not somewhere else. Et ce n'est pas ailleurs. And it's not at the end of a practice. Et c'est pas à la fin d'une pratique. Or the end of a path. Ou à la fin d'une voie, d'un chemin. It's always here. C'est constamment présent. Mm-hmm. Closer than hands and feet. Plus près que les pieds et les mains. Mm-hmm. So maybe we can do a bit of medicine Buddha practice if we can. Peut-être qu'on peut faire un peu de pratique de Bouddha de médecine. There's a lot of people, the COVID. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de COVID et beaucoup de gens qui sont en difficulté de toutes sortes. Yeah, it turns out at my school, my supervisor, one of the two supervisors on my committee, had a heart attack this morning and he's in the hospital. Et Derek dit que
un de ses superviseurs sur son comité pour sa thèse a eu une crise cardiaque qui est à l'hôpital présentement. His name is Charles. Et son nom est Charles. C'est pas quelqu'un de très âgé. No. So we'll do some medicine Buddha for all the people who are in illness and people who need support and help. Blue lights at the heart, and blue snowflakes into a blue lake. Et alors, on va faire un peu de pratique pour tous ces gens qui en ont besoin. Alors, c'est de la lumière bleue, un lac bleu, des lumières qui tourbillonnent et qui se fondent dans le lac. Et tous ceux qui ont besoin se trouvent là-dedans, dans cette lumière. Including members of the Sangha. Et ça inclut les membres de la Sangha. So for the good health of all. Alors pour la santé, le bien de tous. So let's do a rosary of medicine Buddha. Is that all right? Oui, on fait un malade de Bouddha de médecine. Om Baganzi Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Zoha Om 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 Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Om 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 Baganzi Raja Samagate Swaha. Om Baganzi Maha 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 Baganzi Raja Samagate Swaha. Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Om Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Om Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Om 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 Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Om Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Om Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Maha Baganzi Raja Samagate Swaha. Baganzi 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 Maha Baganzi Raja Samagate Swaha.
Begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa 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 ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi 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 ma begandi begandi samgati dwa 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 Begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma 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 begandi begandi samgati dwa Begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa Begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma begandi begandi samgati dwa begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma 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 begandi begandi samgati dwa begandi begandi samgati dwa begandi begandi ma 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 begandi begandi ma begandi begandi samgati Well, for hopefully this next few days we get some time to practice. Hopefully people get time to practice for the benefit of all beings. Alors, on espère que pendant les prochains jours, les gens auront le temps de faire de la pratique pour le bienfait de tous les êtres. Especially at Medicine Buddha for those we know who need healing. Et en particulier le Bouddha de médecine pour ceux qu'on connaît qui ont besoin de guérison, de soutien. And generally the Chenrezi practice for plants and animals and people generally. Et la pratique de Chenrezi, c'est pour les animaux, les plantes, les gens, tout en général. Anything else? Je pense que c'est bon. Okay. All right, so remember, let the teachings flow toward you like
rain permeates the earth. Et rappelez-vous que de permettre aux enseignements de couler vers vous comme la pluie et le laisser absorber comme la terre. Mhm. And we'll share the merit with all beings. Et on partage le mérite. Idam te punyakama swakyavam mutu. Idam te punyakama swakyavam mutu. Idam te punyakama swakyavam mutu. Sabe sata sukhitantu. May all beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat all unwholesome states. Through the endless storm of birth, illness, old age, and death, may we help all beings to cross the oceans of suffering of the worlds. By the power of this action, may our teachers all be well and happy, abide happily, and have long lives, and travel safe, and spread the Dharma as fast as the sky. Sadhu, sadhu. Ok. Merci tout le monde. Bonne semaine. Oui. Ah, bonsoir. Hello and goodbye, Monsieur Cararet, Jackie and Andre, and Jen, and Tut in the background waves his tail goodbye. Et Tut en arrière, il utilise sa queue comme un drapeau pour vous dire au revoir. And Et semaine à prochaine. la semaine prochaine. Mhm. Have a good week. Take care. Bonne semaine.